kaina harperi eka matshalatshala yo lawula ku khitikana ka vahlapfa lava nga riki nawini laha tikweni holobye wa ndzawulo ya timhaka ta xikaya Dr. Aaron Motsoaledi u kombile tihosi le switandini swo hambanahambana ku tirhisa na ndzawulo ku tirha na xiphiqo lexi. Motsoaledi u ri va fanele ku tiva hi ta vahlapfa lava nghenaka ni ku huma lomu ya eswitandini. Vaaka ndhawu va le Mariti eBushbuckridge exifundzheninkulu xa Mpumalanga va tlhela va khutaziwa ku va va tirhisa vukorhokeri bya xikaya ku fana ni bya tilori ya ndzawulo leyi jikajikaka lomu va tshamaka kona. Tirhisano wa tihosi wa laveka ku lawula ku fambafamba ka vahlapfa lava nga laha tikweni swi nga ri nawini hambi ku ri eka mabindzu ya ti-tuck shop. Dr. Aaron Motsoaledi u lava leswaku ku endliwa tinkota ta ti-tuck shop laha tikweni. The agreement is that all the mayors must take an audit of all the spaza shops in the country. Anything that is called a spaza shop. I heard some people maliciously say, no, we want to audit only spaza shop of people from other countries. Without any spaza shop, you can't have a spaza shop that is unregistered. They must produce documents and register. Who have got no documents, who are illegal, we'll have to deport them. There's nothing we can do. Those who have got documents will register and will also register them for tax. President wa nhlangano wa tihosi wa Afrika-Dzonga Contralesa Hosi Mukwena u ri tihosi ti sungule pfhumba ro tiva vanhu lava nghenaka ni ku huma lomu ya switandini. We made a call to all my headmen here and my traditional councillors to say, I want reports of all our foreign nationals who are residing at Mathivela area so that they be registered to know exactly whether they are the documentation or not. Because if not, there are many crimes that are committed here. You might not even know who is committing them. So that's the drive that we're pushing, that each and every foreign nationals had to be registered. Vaaka ndhawu va Mariti va te hi vunyingi ku ta endla swikombelo swa mapasi ni ku kuma vukorhokeri byin'wana bya ndzawulo ya xikaya. Va tsakile hi vukorhokeri lebyi va byi kumeke ku fika sweswi. Tsa ID ke tšatši la ka la mathomo ke ile ke fila gabotse o tla tlotsa ID ka bantu ba tshwara batho gabotse. Tinto tonke tambe kahle ti right ngiyajabula vele siteke kahle kuzange kwaba nenkinga basite kahle ngalokuphelele. Tilori ta ndzawulo ya xikaya ti languteriwe ku endzela switandi swo hlaya laha Bushbuckridge. Ntshamo wu lavisisa swihehlo swa matikhomelo biha ehenhla ka muavanyisi Ana Makhubele wu yisiwe eka rin'wana siku nakambe sweswi ku yimeriwe hofisi ya State Attorney ku hetisa mahakelelo ya maqhweta ya muavanyisi Makhubele. Ntshamo wu lavisisa xivilelo lexi nga endliwa hi nhlangano wa vaakatiko wa #Unite Behind. Varman Makhubele u vile na matikhomelo yo biha hi ku amukela xivandla xa ku va mutshamaxitulu wa prasa ku ve hi le tlhelo a se a thoriwile ku va muavanyisi. Ntshamo se wu twe vumbhoni kusuka eka vanhu vo hambanahambana ku katsa na muavanyisinkulu wa khoto ya le henhla Gauteng Dunstan Mlambo. Sweswi ntshamo wu yimele ku twa kusuka eka yena muavanyisi Makhubele hi swakwe, kambe mhaka ya mahakelelo ya maqhweta ya yena hi yona yi hlwerisaka ntshamo. Essence of it is that the state attorney is in agreement to pay the legal, the invoices which were, or rather the legal bill that Judge Makhubele has incurred, except that there needs to be an agreement around the tariffs. Vafambisi va ntshamo va vilela hi mhaka ya leswi nkarhi wu nga le ku fambeni. What concerns me, as I said, that the tribunal did set a deadline for itself. And that's a deadline that we hope to keep. I can understand Judge Makhubele's situation as far as legal representation is concerned. And on the last occasion when we met and we took the adjournment, I did make it quite clear that this week we would proceed whether representation is available for Judge Makhubele or not. But I've read the letter that originate from her.
ntshamo wu veke siku ra wavunharhu wa vhiki leri taka ku ya mahlweni na ntirho. Gqwetha ra muavanyisi Makhubele u tiyisise leswaku va ta swi kota ku ya mahlweni na ntshamo vhiki leri taka. Nhlayo ya lava dlawaka enyimpini le Gaza yi le ku tlakukeni. Nyimpi ya Israel na Hamas ya le Palestina se yi tlulele tikweni akelana Lebanon. Mindyangu ya ma-Israel lava ku dlawaka enyimpini va sola hi laha Holobyenkulu Ben Netanyahu a fambisaka nyimpi ha kona. Mijeko ya Palestine eka madoroba yo tala eka matiko yo hambanahambana yi kombisa ku sola minhlaselo leyi yisaka emahlweni eGaza. What's happening is an atrocity, and I think any way that it's tried to paint in another way is terrifying, and we shouldn't be standing for it. And I think it's really important that this many people have come out today to show that we're not standing down and a ceasefire needs to happen. Stop fighting, stop bloodshed, stop apartheid. So it's completely ironic that it was being called a hate march. I couldn't stand for that, and to be honest, it made me want to come even more. We're here trying to liberate everyone. Jewish freedom and Palestinian freedom are interrelated. La Xitsonga ku ve na migingiriko yo hlaya yo kombisa ku vilela. Nyimpi leyi nga kona exikarhi ka Israel na Hamas yi khumba swinene matiko yo tala. Swirho swa maxaka ya vanhu lava nga dlawa no tlhakisiwa na vona va kombisa ku vilela. Holobyenkulu wa Israel a nga chiki. We won't stop until the mission is completed. The war against Hamas ISIS is progressing in full swing and has one goal, which is to win. UN yi laha hansi ka ntshikelelo wo tana swintshunxo tanihi leswi ku nga ni ku avana hi mavonelo eka United Nations Security Council. Vatirhi va masipala va nyanya ku hlaseriwa hi swigevenga eJoni, Tshwane na le Ekurhuleni. Kusukela lembe leri sungurile, vatirhi va kombeteriwa hi swibamu no tekeriwa ti-cellphone, ti-laptop na switirhi. Van'wana va vavisekile no yisiwa eswibedhlele. Sweswi vatirhi va masipala va heleketiwa hi varenzi loko va ku lunghiseni ka tintambu ta gezi kumbe tipipe ta mati. Recently they are praying that they don't get killed by the residents that they are meant to serve because of this attack. Vatirhi va ka masipala va kombela ku sirheleriwa. Hi minkarhi yo tala va hlaseriwa loko va tirha etindhawini ta vaakatiko. Hi xitalo ku va ku ri swigevenga kumbe swirho swa vaaki leswi nga hlundzuka. We have observed a spike in the attacks on our colleagues, especially in the Jugulane area in Soshanguve. Primarily the problem is just wanton criminality. Criminals or thugs see them as soft targets. Madoroba ya Tshwane na Ekurhuleni na wona ya laha hansi ka minhlaselo. Swi vangiwa hi kuva vaaki va nga kumi vukorhokeri. Vatirhi va ka masipala va chava ku ya etindhawini leti handle ku heleketiwa hi varenzi. Now that impacts on the turnaround times, because it means that they have to wait for police to be available to escort them to go and attend to those service interruptions. And you find that communities now become frustrated. They vent their anger out at our colleagues. Sometimes they hold them hostage. Kumangariwe milandzu yo phanga na ku xungeta hi madzolonga. Kamba City Power ku heleketiwa hi varenzi a hi xilo lexi nga pfunaka ku yisa emahlweni. Va kombela vaaki ku pfumelela vatirhi va ka masipala ku endla ntirho wa vona. It is frustrating, it is traumatic for colleagues to go out and restore services in those communities only for them to fall prey to thugs. Minhlaselo ehenhleni ka vatirhi va ka masipala yi komba yi ri ku tlakukeni eka tin'hweti ta ntsevu leti ha ku hundzaka. President wa COPE Musiwa Likota u ri vandla rakwe a ri chavi ku biha na kun'we endzhaku ko lahlekeriwa hi varhangeri loko ka hi va ka nhlawulo ya lembe leri taka. Vandla ri tivise kusuka ka xirho Colin Makhubele loyi hi le tlhelo a nga xipikara xa masipala wa Joni. Makhubele u voneka ka swifaniso swa nhlangano wuntshwa laha a kombela vanhu ku vufotela. COPE va ri leswi i ku tlula vumbiwa bya vandla. I cannot be worried about that. When you form a political party, you pursue, you say to the people what you want to do for them, and they vote you on for you on the basis of what you promise them. Now, they are not married to you for life. In their own mind is a condition. If you don't do that which satisfies us, we are going to leave.
And I'm not surprised at all. People come and go. As they grow older, they begin to see that some of the things that we thought were going to happen and so on, do not happen. Isa mahlweni mahungu ya Xitsonga ka SABC mo avanyisa ka ntengo wo dlawa ka Senzomeyiwa u bohe leswaku vumbhoni bya laha movha lowu a rhwale un'wana va hehliwa wu nga famba kona bya amukeriwa hi khoto. Leswi fambelana na movha lowu a rhwale muhehliwa Bongani Ntanzi lowu a wu chayeriwa hi mbhoni ya vachuchisi Sejeni Vusmuzi Mokhane. Ntanzi u hehla leswaku movha a wu famba wu yima etindhawini to karhi laha a bukuteriwa no sindzisiwa ku pfumela nandzu. Huvo yi kaneta leswaku vumbhoni lebyi a hi byintshwa tanihi leswi vuriwaka hi vayimeri va vahehliwa naswona a byi ri eka tinhlamulo ta vayimeri leswaku Sejeni Vusmuzi Mokhane u ye eka tindhawu to hlaya hi siku leri Ntanzi a nga konanisiwa ha rona naswona hinkwaswo swi ta endliwa hi ndlela leyi nga na vululami tanihi leswi maqhweta ya vahehliwa va nga ta nyikiwa nkarhi wo konanisa Mokhane hi nkandziyiso wa ntila wa rendzo ra movha. The defense is relying on the submission made by the state in their heads of argument to the effect that the reason for the recalling or tendering this new evidence is based on the version of accused number 2. The case of the state, my lord, is not founded on the version of the version of accused number 2. Gqweta ra Ntanzi na Sibiya ku nga Thulani Mgomezulu u ri vumbhoni lebyi nyikiweka byi na vululami ehenhleni ka muyimeriwa wakwe naswona Sejeni Mokhane a ri munhu loyi a tekaka rihlanguti loko a ri karhi a nyika vumbhoni bya minkandziyiso wa ntila wa rendzo ra movha. In a trial into the admissibility of a statement made to Lieutenant Colonel Rapad on the 19th of June 2020 and to the magistrate Ms. Cronje on the 24th of June 2020 pursuant to the provisions of the Criminal Procedure Act 51 of 1977. The state led the evidence of Detective Sergeant Mokhane, who is one of the investigation officers. The evidence of this witness is to the effect that he booked out accused to on the 18th of June 2020 to conduct an interview in the boardroom that will be at Valeria police station. Subsequent to the interview, he traveled with accused number 2 following his alibi in the company of the late Detective Sergeant Mabena. Kambe muahluri Mokgwatleng u ri vumbhoni lebyi byi lulamerile naswona bya laveka eka ku va ku ahluriwa mhaka leyi. Ku ta fikela sweswi ntila wa mafambelo ya movha wu komba leswaku Mokhane a nga yimanga helo kusuka exitichini xa maphorisa ePitori la Ntanzi a yisiwe kona na le xitichini xa maphorisa xa Moroka la a nga paluxa kona vumbhoni leswi swi kaneta leswi Ntanzi a swi vuleke swo va yime kun'wana va n'wi ba. Xikombelo xa bail xa wanuna loyi a vuriwaka ku va a tlhavetele mutirhikulobye wa le mayini xi yisiwe eka rin'wana siku. Buyinehelo Lififa a ri ekhoto le Western Area evupeladyambu bya Joni laha a langutaneke na swihehlo swa nandzu dlaya. Lififa u khume ndzhaku ka video leyi nga hangalaka na swihangalasamahungu hi vaakatiko. Video yi komba wanuna a karhi a tlhavetela un'wana wanuna ehostele ya Liseding ku nga hostele ya mayini wa Stillwater. U tlhele a tifoda etlhelo ka ntsumbu wa wanuna loyi a nga tlhaveteriwa. Khoto twe leswaku Lififa a nga si tshama a khomiwa naswona wa hakela support kumbe mali yo hlayisa n'wana. Khoto yi pfumele ku n'wi nyika nkarhi wo kuma gqweta naswona ta tlhela ekhoto vhiki leri taka. Maphorisa KwaZulu-Natal va le ku lavaneni na ntlawa wa vaehleteleriwa mayelana na vanhu va 5 lava nga dlawa. Vanhu va baletseriwe eka timhangu to hambanahambana endhawini ya Umlazi hi Sonto na madyambu. Maxaka na vaakelani va n'winyi wa vhengela loyi a nga dlayiwa endhawini leyi tivekaka tanihi Uganda va hlamele leyi i minhlaselo ya vumbirhi endhawini leyi. Nontlonelo Kolombiza mupfuni wakwe na muxava baleseriwe hi vaehleketeleriwa lava nga tivekiki a vona ri ka vona va dlayiwe hi ndlela ya tihanyi. Vaehleketeleriwa va baleke na nhundzu.
vaaki veri va hanya hi ku chava endhawini leyi. Uma sengifika ngithola ngithandana nale gazi la endlini la esitolo. Bachaza bekhona noma abakade bekhona bathi bezwe ukuqhuma isibhamu mabefika bafika sekuleli idombo seziphambene ngamakhaya. Vanhu van'wana va dlayiwile eka mhangu yo hambana kwala mugangeni lowu. Maphorisa va ehleketela ntlawa lowu fanaka. Things stand, we do not have any suspicion. We're just widening our search and intelligence on the ground, try to find out what could have led to the shootings. Because normally when we have this kind of shootings, it will be linked to drugs or anything like that. But now we don't want to speculate. Ntlawa wa vaaki lo tiveka tanihi CPF veri mhaka ya vugevenga hi leyi vilerisaka va lava ku ri tikomiti ta switarata ti pfuxeletiwa. Ngokuthola kwethu manje la kule ndawo kubukeka kusekuphinda kwenzeka lezehlakalo ngoba ngaphambilini kuyavela ukuthi kulaba abasebenzelayo laba abasebenzayo bayazanya ukurojwa kodwa uphinde kuthule. Wanoma kume narumbirhi wa malembe hi vukhale na yena u baliseriwile kambe u ponile u le xibedhlelanga lo kumeni ka vutshunguri. Kasi maphorisa Limpopo va ri va lunghekile ku tirha na vugevenga byi kumbe byi makhisimusi lama. SABC yi simeke pfhumba ra vuhlayiseki hi minkarhi ya makhisimusi eka masimula edzongeni wa Polokwane. Ku lwisana ni vugevenga lebyi nga henhla swi lava vukheta na voko ra Xikwembu. Maphorisa ya xifundzankulu xa Limpopo va na ntirho wo tika wo lwisana ni vugevenga byo hambanahambana. Xifundzankulu xi le ku lweni ni vugevenga byo tanihi madzolonga ya rimbewu, ku phanga, ku katsa no phangiwa ka mimovha yo rhwala mali. Kambe va xiphorisa va ri makungu ya vona yo veka maphorisa eka tindhawu leti nga ni vugevenga bya le henhla swi ta va pfuna ku lwisana ni vugevenga. Issues like crime lejenge ukuthi ngebantu ma citizens angene letindlini, it's one of the crime lesifuna kwenta sure ukuthi abantu babe safe ngisho nasetindlini tabo. Issues of burglary of business premises, the spaza shop owners we are sikhuluma nabo ukuthi bavale ngetikhasi letifanele bende sure ukuthi nabo ba safe, ba beef up nema systems e security laba khona ngoba siyabona ukuthi baba ama victims. Eka malembe lama nga hundza, muganga wa Masimula hi wun'wana wa tindhawu leti nga na vugevenga bya le henhla eLimpopo. Vaaki va koxa leswaku ku va na maphorisa lama nga ta veka tihlo mo hlaya. Re gopela gore nke ke batla re tlhokomele motse wa Masimula ka gore mo ke gona le borrakgwebo ba ile gore ba rekisha madila ga se bothata go ba re go ba rekisha madila bothata ke ditlandi tsa bona ba reka madila ka mola banwa ge ba fetsa ba ya ditseleng mola le gore molao o re le se ke la nwa la reila. Re gopela maphodisa ba re thushe ka taba ya di-taxi tše tša moga Masimula la tša Jenifese gore ba di solve ba di lokishe. Sa tetano Hadebe u ri va kombele mpfuno kusuka eka hofisi ya holobye wa gezi leswaku va ta na xintshunxo eka xiphiqo lexi nga kona xa gezi exitichini xa maphorisa xa Masimula. Sweswi na ku tlula lembe xitichi xi nga ri na gezi. Mali ya ka randi yi vevukile pimanisiwa na timali ta man'wana matiko. Xava dolara R18.78, mpondo i R22.97, euro i R20.04, kasi pula tiko atlana Botswana i R1.35. Minkavelo ka JSE a yi ri ehenhla namuntlha. Nsuku $1,935 a ounce, platinum $848 a ounce, kasi nxavo olimbisi i $83 wa tidolara na $9 wa ti-cents hi mphongolo rumwe. Ngwazi ya tennis Novak Djokovic u ri lembe ra 2023 i rin'wana ra malembe ya kahle swinene eka matimu ya yena tanihi mutlangi wa tennis. Djoko u ta heta lembe leri aka xiyimo xo sungula eka nxaxamelo wa vatlangi wa tennis wa misava. Leswi ta endzhaku ka loko a hlule Holger Rune wa le Denmark ku teka xidlodlo xa ATP eTurin a Italy.
riperile a langiseni leswaku maxelo ya namuntlha hi khomeleni eka madyambu ya namuntlha ku ta khandzeriwa timpfula loko hi langisa kona kwalaha Limpopo xikan'we na kona tindhawu to kona kwalaha KZN ku ya fika na kona kwalaha Eastern Cape a Western Cape ta kha ku langiseriwa moya lowu nga ta va wu ri kona loko ku nga ta khandzeriwa na rintshwa loko hi langisa eka siku ra mundzuku laha u nga ta khandzeriwa rintshwa loko hi langisa kona kwalaha a Northern Cape laha nga ta kha ya mahlweni na mpfula ekona loko hi langisa kona kwalaha Pitori xikan'we na kona kwalaha Limpopo KwaZulu-Natal ku ya fika na kona kwalaha Gqeberha laha nga ta khandzeriwa kona kwalaha ka 60% kambe xifundzeninkulu xa le Gauteng eka madyambu ya namuntlha eka mundzuku ku ta khandzeriwa mpfula leyi nga ta ti ri kona kambe ta khandzeriwa ku kufumela kona kwalaha ka 25 na 24 Springs ta khandzeriwa maxelo yo kufumelela hansi kona kwalaha ka 22 wa tidigri kambe xifundzeninkulu xa le Limpopo Giyani ka Maphata ku ta khandzeriwa maxelo ya hansi kona kwalaha ka 23 wa tidigri xikan'we na kona kwalaha Twendo Tzaneen maxelo ta khandzeriwa ku va ya ri ehansi xikan'we na kona kwalaha Polokwane Lephalale na Thabazimbi maxelo ta khandzeriwa ku hisa xikan'we na kona kwalaha Phalaborwa laha nga ta khandzeriwa kona kwalaha ka 22 kambe Skukuza xifundzeninkulu xa le Mpumalanga maxelo ta khandzeriwa ku va ya ri ehansi xikan'we na kona kwalaha Mbombela na Ladyburg Carolina maxelo ta khandzeriwa ku titimela swinene xikan'we na kona kwalaha Ermelo laha nga ta khandzeriwa kona kwalaha ka 16 wa tidigri kambe xifundzeninkulu xa le KwaZulu-Natal ku ta khandzeriwa maxelo yo titimela loko hi langisa kona kwalaha Kokstad xikan'we na kona kwalaha Pietermaritzburg Ladysmith ku kufumela nyana loko hi langisa Durban xikan'we na kona kwalaha Richards Bay laha nga ta khandzeriwa kwalaha ka 21 na 22 wa tidigri kambe xifundzeninkulu xa le Eastern Cape maxelo ta khandzeriwa ku titimela loko hi langisa Mthatha Komani langisiwa ku kufumela ku hisa swinene loko hi langisa kona kwalaha Graafrenet William Moore ta khandzeriwa maxelo yo hisa kona kwalaha ka 28 wa tidigri kambe xifundzeninkulu xa le Western Cape ta khandzeriwa ku hisa swinene Vredendal xikan'we na kona kwalaha Clan William Cape Town na kona Hermanus maxelo ta khandzeriwa ku saseka Beaufort West ta khandzeriwa ku hisa kona kwalaha ka 32 wa tidigri eka siku ra mundzuku kona a Northern Cape ku hisa loko hi langisa Appington xikan'we na kona kwalaha Kuruman Kimberley Springbok ta khandzeriwa maxelo yo hisa ku hisa na kona kwalaha Sutherland laha nga ta khandzeriwa kona kwalaha ka 31 wa tidigri kambe xifundzeninkulu xa le Free State ku ri na timpfula leti nga ta tika ti nghenelela to vevuka xikan'we na kona kwalaha Sasolburg na kona kwalaha Kroonstad maxelo ta khandzeriwa ku va ehansi nyana loko hi langisa kona kwalaha Fitzburg laha nga ta khandzeriwa 22 Bloemfontein ta khandzeriwa maxelo yo saseka kona kwalaha ka 30 wa tidigri kambe xifundzeninkulu xa le North West Tosca ta khandzeriwa maxelo yo hisa xikan'we na kona kwalaha Vryburg Taung ku ri langisiwa maxelo yo saseka xikan'we na kona kwalaha Rustenburg Potchefstroom kambe timpfula ta kha ti langisiwa ku va kona timpfula leto vevuka ta kha ti nghenisa nyana swimoyeni swo titimela eNampundu kona Mahikeng maxelo ta khandzeriwa ku saseka xikan'we na kona kwalaha Bloemhof laha nga ta khandzeriwa kona kwalaha ka 32 wa tidigri hi swona leswi hi mi khomele swona eka maxelo riperile